nacional italiano. Filamento de color naranjo. Aerociclismo, ahí está el joven piloto. Ya llegó el experimentado únicamente de esos motociclismo.
lleva al tercer lugar. En la máquina número 12, Rafael Beri. Ahí está, aplauso para el Rafa Beri. En segundo lugar viaja a Argentina porque se lo lleva el de Tucumán. Máquina 22 para Cristiano Orueña. Y el primer lugar se lo lleva la máquina 44, Rodrigo Esar. Ya, ahora sí nos colocamos para la foto. Así, tercer lugar, Full Service. El piloto de Trampas de Valparaíso, ahí está. Cristian Castro, máquina 74. Aplauso para Cristian. En segundo lugar se lo va a llevar el representante de Mira Mellis, máquina número 11, Ricardo Chivo. Ahí está el italiano. Y el primer lugar se lo lleva el de Motorrad, con 16 años, Maxi Che. Arriba las copas en premiación. Gracias, muchachos. Llamó. Mi nombre es Rodrigo Stark, gané la categoría promocionales y corro para el equipo React Racing.